Entonces, mi gente, what's going on? Welcome back to my channel. This is just here with another little video for you guys. Yesterday I decided went to the skyway looking for a sheephead. I tried to catch light bait at the pier. It was so bad. No, it was so bad, really bad. Luckily, I have two of my friends with me, and I had some mud crabs with me. Try to catch over there at the place I used to work before. Man, we did really good. My friend catch the biggest sheephead ever. He caught a 21-inch sheephead, weighs 6 pounds. That was a nice one. That was a really good one for me. I think my biggest one was maybe 20 and a half inch, and that was a nice one. Estaba bastante bueno el chipeo que cogió el amigo mío, mi gente. Pesaba 6 libras y medía 21 pulgadas. So no se pierdan este video. Don't miss this video, guys, and see you guys on the water. If you guys like the video, please subscribe, give it a thumbs up. See ya. Tiny little pinfish, tiny little hook. See some snooks down there. Let's see if they want to bite. Let's have some fun. Oh, there you go. I think I just got it. There you go. Look at that, guys. Oh, that's not a snook. That's a big trout. Oh my god. Oh my god. That's a huge trout. Ah! What? What? I gotta do it again. Ah, shit! All right, let's do it again, guys. My god, that was a big trout. Let me see. I thought it was some snooks. Imagine how big they are. My god. Come on, go down, buddy. There you go. Got a really nice one. Woo! Tiny one. Ah, está. Pues está muy chiquitico. Muy chiquitico, ¿no? Ay, ay, el guajiro con uno grande. Levántalo ahí, niño. Niño, ¿y tú trajiste algo para amarrarlo? Una soguita también. Voy a echarlo otra vez para el lado. Mira qué clase de bestia cogió ese guajiro. ¡Grande! Buenísimo. Ese sí sabe pescar, caballero. Vamos, que ahí viene otro más. Vamos. Mire lo que ese está bueno. Mire. Hacho, están acabando aquí con los chipes. He got a nice one. Beautiful.
Yeah. Vamos, papi, vamos. Que ahí viene otro más. Mira qué belleza. Otro grande. Otro grande. Coño, se está luciendo el guajiro, ¿eh? Se está luciendo el guajiro. Chiquitico. Por eso que no hay que los coja, ¿ves? Los chiquiticos que están. Pero tú dices que están flaquitos, están gorditos, seres. Tan fuertes. Ahora sí, got a nice one. Got a nice one on. Oye, jala duro. There you go. Ay. Oye, no me digas que tú le tienes miedo a ese pescado. ¿Eh? Ok. ¿Está bailando, papi? Ya. Yeah. Nacho, ¿pero qué? Mira por dónde lo cogí. Mira, papi. Chachi. Tócalo. Tócale la cabeza ahí. Aquí ves. Tócalo. Me diga que tú, que tu papá es guajiro y tú le tienes miedo a los pescados. ¿Eh? ¿Tú no le tienes miedo? You scare him? No. Oye, mira eso. No, pero eso tiene que grabarlo para que, coño, a que el sobrino tuyo y mi hermano lo vea. Mira lo que coge ese muchacho. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Está la medida? Vamos a ver si es verdad. ¿Ven? Ay. Tócale, tócale. Aquí, ¿me? Ay, me. Chacho, salto en 12. Exactamente 12. No sé si será buena idea quedarse. Como no están picando mucho, vamos a tener que quedarnos, ¿viste? Esto está grande. That's another good one. Vamos. Vamos, papi. Es tan fuerte. Fuerte hoy. Dice que si están medidas. 8, mira, dice que si las chancletas están medidas. ¡Otro! Mira. Yo sabía que yo te iba a enredar. Yo sabía que yo te iba a coger. Estaba jugando conmigo. ¿La niña? Tenemos 5 ya. Vamos que aquel enganchó otro. Enganchó otro. ¿La niña está bueno? Sí. Ese sí está bueno, míralo ahí. Ah, tan grande hoy. No son muchos, pero tan grandes. Mira qué belleza. Vamos. Enganché otro más. Pero está chiquitico. Está chiquitico, pero lo vamos a medir. Este está muy chiquitico.
¿Cómo ala? ¿Tienes uno enganchado? Claro, eso estoy diciendo. A ver, por abajo. ¿Qué es? No, yo estaba por arriba. Coge ese niño, coge ese ahí. Coge ese ahí. Uy, como jala, papi, de los grandes. Es grande, coge aquí. Doble hook, papá. ¡Uy! Vamos, vamos. Niño, pero ¿y este nylon tan finito que tú pusiste aquí? ¿El niño? Ese está bueno. Nacho, pero ese nylon tan finito, eso se va a reventar. Ahora sí. ¿Qué clase de enredo de nylon tengo yo arriba mío? Mira esto. ¿Coges aquí, mía? Pues quédate ahí, Mason. Déjame yo coger. No, that's probably 22 inches right there. Miren eso, mi gente. Oye, ¿quién lo cogió? ¿Verdad que usted es un caballo? Usted es un caballo, mira. Oye, The big one, dile. el más grande de todos. The biggest one. No, este hay que pesarlo, papi. Este hay que pesarlo. Esa animal, fíjate que Oye, la varita no podía coger. este hay que pesarlo. Miren esta bestia, Dios mío, en el skyway. Look at this guy. Un momento que se paró, que no daba vuelta. The skyway fish, the skyway pier. Se lució, Borracho. Qué clase de animal, Dios mío. Ahora sí, para que papi. Ya te puedes reír de los hoy de niños. De los pipis. Ya me puedes poner los pipí ya para que después te. Yo nunca exacto, ya eso bórralo ya. No, mira para acá. Bórralo que ya eso ya. Qué clase de animal, papá. Papi, Mira, mira ese suelo. Mira ese Mira suelo, cómo lo niño. torció. Look, Wow. look at this. Look. Ay, Dios mío, no, vamos a medir eso. No, mira, Y mira. ese hay que pesarlo. 2 pies, papá. 22 pulgadas tiene ese animal, te estoy diciendo. Eso tiene 22 pulgadas. Tito, va, te maté. Ay, Tito, te maté. Oye. Cojones. Llegó un momento que no daba vuelta. Hoy de Guajiro. Le daba duro el carrete y no daba vuelta, papi. ¿Viste cómo está el caballo? De 0. Pinga, serio. 20. ¿Ustedes no habían visto uno tan grande? No, yo por lo No, yo no. Mira, aquella grandona que cogí yo. Mira eso. Ay, ay, ay. 21. 21. That's a beast. No se lo quite. Aquella hembra que yo cogí estaba aquí en las 20. Le tiene una pulgada más, papi. Mira eso. Pero eso hay que pesarlo. Tiene que pesarlo cuando llegue a la casa. Uy. Miren eso. Qué clase de animal, Dios mío. Otro. Espérate, niño, espérate. Está bueno. Está chiquito. No, ese está bueno. Ese está bueno. Ay, viejo, se están picando ahora. Uy, espérate que el nylon ese tuyo. Raro. No, qué bien. Otro más. ¡Echa! Está gordito. Está gordito. No estaba medida, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Ahí. Vamos a medirlo. Mira esto. ¿Quién cumpleaños ustedes? Y charrón. Ya, está ahí y el saltico está ahí, bueno. No llega. Mira, hice el servicio de Uber, del carro, hasta No llega. Quiero Estoy diciendo. Hay uno suelto. Súbelo para arriba. ¿Cuál es? Súbelo. Se soltó uno. Se fue uno. ¿Ah? ¿Hay un gancho ahí sin pescado? ¿Eh?
Ahí se quedó trabado yo. No, no sé, veo. Levanta ahí, niño. A ver el pescadito que cogimos hoy. Esto está heavy, va. ¿Está heavy? Este fue el cueste, compadre. Qué belleza. ¿Eh? La verdad que sí. La verdad que sí. Uy. Okay, so I already got one fillet out. Let me see. I'm filming by myself. It's kind of hard. That's right. I like to eat the fish whole, cause right there, that's the ribs. That's meat right there. So let's see. Let me see if I still remember. Que es un caballo. So, lo que voy a hacer, voy a cortar esto en little chunks like this. Alright, so lime juice ya lo puse en el jugo de limón. Ahora voy a picar todos los vegetales. Pepino un poquito, este no sé ni cómo se llama. I think it's I don't know, some type of pepper, it's not spicy. Cubanero, cebolla, cilantro, tomate, pimiento. Lo voy a picotear todo en lo que eso se cocina. Lo voy a poner en el refrigerador, put in the fridge for maybe 30 minutes. Entonces, mis muchachos, miren eso que belleza. Can you look at that? Alright, so the fish is ready. When they turn white, because it's ready. After 30 minutes in the freeze, with the fish, all the vegetables. Look, that's all lime juice. Camarón. A little more. Salt. Salt to the taste. And this is Tabasco. Not too much. I don't like too spicy. Let's give it a try. And I'll let you guys know. Ay, Dios mío. Si no les gusta demasiado jugo de limón, no le echen. Está bien. A mí me gusta como quiera. I like it anyway. If you don't like that much of a juice, don't use too much lime or too much of the clamato juice. Pero I made it for myself. Look at this. It's amazing. It's a pure life. Oh, that one.
Look at that, my friends. Pura vida. Está bien bueno el chipe. Tastes really, really good. It's really soft. The chipe, really soft. I'm really proud of myself. I like what I make. Alright, if you guys like this video, please subscribe to this channel, give it a thumbs up, and see you guys in the water. Any question, feel free to ask me, no problem. Mi gente, si les gusta el video, manito para arriba. Cualquier preguntita, estoy aquí.